Israel ba hehla leswaku Afrika-Dzonga ri honisa minhlaselo ya tihanyi Hamas ehenhleni ka vaaki va rona. Vandla ra ANC va ri hinkwaswo swi lulamile ku eka nkhuvo wa January 8 mundzuku eMbombela. Khale ka ngwazi ya 1996 Mark Williams u ri Bafana Bafana va nga ha fika eka ti-quarter final ta AFCON 2023. Baka hina lawa i mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga ri perile. Israel va kombele khoto ya matiko ya misava ku bakanya xikombelo xa Afrika-Dzonga nakona va ri xikombelo lexi xi kongoma eka ku onha vito ra Israel. Tel Aviv a va nyika xiviko xa vona xa n'wangulo namuntlha laha va nge Afrika-Dzonga ri papalata vugevenga bya tihanyi lebyi endliweke hi ntlawa wa Hamas. Afrika-Dzonga va kombela khoto ku lerisa Israel ku yima ku hlasela eGaza. Lapi ra mujeko wa Palestina hi wona u nga funengeta stage xa Archbishop Emeritus Desmond Tutu eka muako wa Old Granary eCape Town ku komba nseketelo eka vaaki va Palestina. Va nhlangano wa Desmond and Leah Tutu Legacy na va Desmond Tutu Intellectual Property Trust va simeke pfhumba ra ku kombisa vutomi bya Tutu. Sira Archbishop Emeritus Desmond Tutu a nga tipfinyingi loko a sola milawu ya mafambiselo ya mfumo wa Israel xikan'we na leswi va khomisaka xiswona mapalestina. A rhandza ku vula leswaku milawu ya Israel yi fana ni ya nkarhi wa mfumo wa xihlawuhlawu eAfrika-Dzonga. Xifaniso xa Tutu ambale xikhafu xa Palestina xi ta va ka nkombiso eka muako wa Old Granary Building eCape Town ku komba hi laha Tutu a tiyimisele ha kona ku seketela Palestina eka nyimpi ya vona. In all his commitments, the arch was very partial to this Palestinian question because it was so close to how we here as indigenous people of South Africa were treated as non-humans by the apartheid regime. And people were literally moved from one end to another and also mowed down. Our dignity was mowed down. So the scarf symbolizes bringing the arch to embrace these Palestinians, to embrace the pain of the people of Gaza. Nhlangano vula leswaku xikhafu xi ta va kona ku kondza Israel va yima ku hlasela eGaza. We've really been trying to find a way that we can express the kind of solidarity the Arch had for the Palestinian struggle, and particularly in this time of crisis in Gaza, how can we keep his legacy alive and make sure that his clarity of purpose around our shared humanity is made visible and is loudly fought for. So we felt that having this commitment to bring out his statue every day until the bombing stops, to drape it in a Palestinian flag, really is an opportunity just to show solidarity with the people of Palestine, with the people of Gaza, as we try to get to a point where we eventually have, hopefully, a ceasefire. We will bring out the arch every day until the bombing stops. Nhlangano vula leswaku leyi i ndlela yo komba leswaku Tutu a nga va a hundze emisaveni kambe va ha seketela Palestina. Migingiriko ya ku lulamisela nkhuvo wa xiviko xa ku simekiwa ka ANC xa January 8 yi le ku fambeni kahle erivaleni ra mitlangu ra Mbombela eMpumalanga. Swirho swa ANC va hete vhiki va ri eka migingiriko yo hambanahambana exifundzeninkulu tanihi ndlela ya ku lulamisela sikunkulu. Matsalana wa ANC eMpumalanga Muzichira u ri n'wana u ta an'wa hi tsheve mundzuku. Kusaleti awara tingani ANC nga si andlala xiviko xa ku simekiwa ka yona xa January 8. ANC yi kunguhate ku tata stadium xa Mbombela xa magidi 45 wa switulu. Swo tleketla swirho ni valandzeri va vandla va swi lulamisile. Vuhlayiseki byi ta va bya xiyimo xa le henhla. In terms of the security, this is a matter that we started earlier. In October last year. It is all systems go. We have plus minus 3,000 marshals and the entire police, let me say, security apparatus is here, be it traffic police and the general police that are there to keep the safety. Xiyenge xa vupfhumba exifundzeninkulu Mpumalanga xa vuyeriwa hikwalaho ka ntirho lowu. We have multitudes of people that are here, and it is even difficult to accommodate them. We have requested citizens of Mbombela, which we are grateful,
that they give us their houses, which they did. And we are still calling for more of our citizens in here to go visit their aunts in the villages and give us these houses, because we still have millions of people that are coming into the city and they have no accommodation. So we're quite grateful, and we wish that this event can take place every month. Tihofisi ta ANC ta xifundzankulu ti talele hi migingiriko tanihi leswi vunyingi va tshembaka leswaku va ta endla mali hi ku xavisela vanhu vo tala lava taka eka ntirho lowu. As from the beginning of the week, it was a little bit slow, but yesterday was picking up, only to find that there was a rain afternoon, so it disturbs. Tinyangwa ta rivala ra mitlangu ra Mbombela ti ta pfula hi awara ya 5 nimixo loko president a languteriwe ku vulavula ku nga si va nhlekani. Vandla ra umkhonto wesizwe va ri xikoxo xa ANC ehenhleni ka vito ra vona swi komba leswaku ANC ya vachava. Matsalankulu wa ANC fikile Mbalula u mangale nandzu wa ku yiva vito ekhoto ya nhlawulo. ANC va ri vito ra MK i ra rhavi ra vuthu ra vandla ra vona umkhonto wesizwe. Khoto ya nhlawulo yi tiyise leswaku va kume maphepha ya ku mangariwa ka nandzu. Over and above that, we have taken steps. We are challenging this legally because that is our asset. We will respond. Nyimpi sungurile exikarhi ka ANC na umkhonto wesizwe. Matsalana general wa ANC u vula leswaku logo leyintshwa ya umkhonto wesizwe yi ta kanganyisa vavhoti tanihileswi yelanaka ngopfu na ya vona. A hi ro sungula ku va na mhangu ya muxaka lowu. Va African Independent Congress na vona va hehliwe hi ku kopela mihlovo na vito ra ANC, kambe umkhonto wesizwe va vula leswaku ANC va talele hi ku chuwa. MK is threatening them beyond. ANC is threatened by MK. They know what they're capable of. They know what President Zuma is capable of. Even the people know President Zuma. That's the biggest issue that they've got. If President Zuma was not campaigning for MK, I want to ask a question. Would they still be taking us to court? Would they still be challenging it? No, it's because, you know why? At the time when MK was being registered, they didn't at any point have an iota of a clue or any sense that President Zuma would be campaigning for MK. Had they known that, they would have actually objected during the registration process. Hi hala tlhelo ANC ri vula leswaku khale ka President Jacob Zuma u yo tihlongola hi yexe. Zuma u le ku rhendzelekeni na tiko a gangisa tivhoti ta vandla rakwe. He's as good as gone. He's decampaigning the party. He's attacking the leadership of the party. He's blaming all the things that himself he was overseeing that were challenges our government face on the ANC. So that's what he's doing at the present moment. So he's gone. Umkhonto wesizwe va vula leswaku ANC va ta vuya va khomiwe hi tingana ekhoto. Njhekanjhekisano humelela na xiyimo xa miehleketo ya Enoch Ndowu a wu ya emahlweni ekhotonkulu ya Thohoyandou namuntlha. Xiviko xi huma eka vativi va miehleketo va xibedhlele xa Hayani lexi kombaka leswaku xiyimo xa miehleketo xa Ndowu xi ringanerile leswaku a nga tengisiwa eka milandzu leyi a nga langutana na yona. Ndowu u hehliwa hi ku balesela no dlaya nkombo wa swirho swa ndyangu wakwe emugangeni wa Jimmy Jones kusuhi ni le ka Malamulele hi siku ra Khisimusi ra 2021. Namuntlha khoto a yi langutisa xiviko xa xiyimo xa miehleketo xa Azwidowi Enoch Ndowu. Xiviko lexi xi endliwe hi madokodela ya le xibedhlele xa miehleketo xa Hayani laha Ndowu a nga heta n'hweti a ri kona lembe leri nga hundza. Dokodela loyi a rhangela xipano xa madokodela lava nga kambela Ndowu u byele khoto leswaku Ndowu u kumeke a ri na mavabyi ya schizoaffective disorder. Nakona Ndowu kusukela evuhlangeni byakwe hi malembe ya 1994 a karhatiwa hi mavabyi ya miehleketo. He stopped treatment after graduating and relocated to Northwest and worked at Mahikeng Hospital from 2007 to 2021. His colleagues noticed his strange behavior as he preferred to be alone, sleeping on the floor in a storeroom when he had a bed in his room, and eating baby food, which indicated that he wanted to treat dizziness and loss of appetite. He alleged that he was avoiding snakes which were hidden inside the mattress.
Xiviko xi tlhela xi vula leswaku Nto u vile na ntshikelelo wa miehleketo hi nkarhi lowu mhangu yi nga humelela ha wona. Kambe loko a konenisiwa, dokodela loyi a nga endla xiviko u pfumerile leswaku swo tala leswi nge le ka xiviko vo swi ehleketelela laha va pfumalaka vumbhoni byo byi tiyisisa. During the mental status assessment that we did, I mean, someone who was psychotic at work and also have psychotic symptoms during observation, I mean, my understanding would be probably this person was psychotic at the time when he committed the offense. So you are just assuming your findings is not based on anything? Yes, my lord. Most of the information is based on assumptions because I was not there when it happened. Muchichisi xikan'we na Gqweta ra Nto va languteriwe ku va va songasonga mavonelo ya vona eka xiviko lexi loko nandzu lowu wu tlhelela ekhoto vhiki leri taka. Endzhaku ka sweswo muahluri Thogomela Nchidada u languteriwe ku nyika xiboho xakwe eka xiyimo xa Nto xa ku va a tengisiwa eka nandzu lowu. Epimani Balo wa Mahungu ya SABC eThohoyandou. Hi se mahlweni Mahungu ya SABC kasi hi tlhela eka hungu ra namuntlha laha Israel va nga kombela khoto ya matiko ya misava ku bakanya xikombelo xa Afrika-Dzonga nakona va ri xikombelo lexi kongome eka ku onha vito ra Israel. Tel Aviv va nyika xiviko xa vona xa n'wangulo namuntlha laha va nge Afrika-Dzonga ri papalata vugevenga bya tihanyi lebyi endliweke hi ntlawa wa Hamas. Afrika-Dzonga va kombele khoto ku lerisa Israel ku yima ku hlasela eGaza. Israel va byele khoto ya matiko ya misava leswaku xikombelo xa vona i ku tisirhelela enhleni ka ntlawa wa Hamas. Veri Afrika-Dzonga va bakanile etlhelo migingiriko ya madzolonga lama nga humelela hi October 7th loko ntlawa wa ma-Palestine lowu tivekaka tanihi Hamas va hlasela ma-Israel. To maintain the integrity of the Genocide Convention, to maintain its promise and the court's own role as its guardian, it is respectfully submitted that the application and request should be dismissed for what they are, a libel, designed to deny Israel the right to defend itself according to the law from the unprecedented terrorist onslaught it continues to face, and to free the 136 hostages Hamas still holds. Kambe Afrika-Dzonga veri swihehlo leswi swi hava nhloko na ncila naswona avatane eka khoto ya misava hi ku yimela Hamas. A civilian population, kids are not going to school for the past 3 months, the United Nations personnel, all that cannot be justified as an act of defense. It cannot be justified under any circumstances, in any prevailing circumstances. So we believe that we have indeed presented a compelling case to the court, and the court will indeed, in due course, be able to intervene for the people of Palestine. Israel va sindzisa leswaku Afrika-Dzonga a ri langutanga hi vuenti leswi nga humelela. With respect to Hamas's military tactics and strategy, it is astounding that in yesterday's hearing, Hamas was mentioned only in passing and only in reference to the October 7 massacre in Israel. Listening to the presentation by the applicant, it was as if Israel is operating in Gaza against no armed adversary, but the same Hamas that carried out the October 7 attacks in Israel is the governing authority in Gaza. And the same Hamas has built a military strategy founded on embedding its assets and operatives in and amongst the civilian population. Sweswi swi le mavokweni ya khoto ya matiko ku teka xiboho kusuka eka minjhekanjhekisano leyi nga andlariwa hi matiko lamambirhi. Vanhu va le Palestine veri va lava ku rhula naswona Israel va lava Hamas va tshunxa va-Israel lava nga tlhakisiwa eGaza. Mavandla yan'wana ePalamende va lava leswaku ku cinciwa milawu ni mafambiselo ya nkwama wa xikimi xa tidyondzo ta le henhla National Student Financial Aid Scheme. Leswi landzela swihehlo swa manyala na vukungundzwani leswi nga eka nkandziyiso lowu paluxiweke hi vanhlangano wa Outer nakona swi khumbaka mutshamaxitulu wa bodo Ernest Khosa na holobye Blade Nzimande. Lavambirhi ku hehliwa leswaku va kume mali yo xava vukorhokeri kusuka eka khampani leyi fambisaka xikimi. Khosa u teke masiku ya ku wisa ya xipencele ku pfumela valavisisi ku ya emahlweni.
ku lulamisa tidonda ta le henhla ta lembe leri ku sungule hi swiphiqo swa NSFAS. Hambiswiritano bodi ya NSFAS yi ri swikombelo swa mpfuno swa timali swa nyan'waka swi fika kwalomu ka 9 wa magidi, kasi swirho swin'wana swa palamende va amukele ku tshika ka ntirho ka khosa. Whether this is a witch hunt against the minister depends on the outcome of the investigations. No one must call it a witch hunt. We also bear in mind that NSFAS has been under investigation by the SIU since 2022. Kuna van'wana lava lavaka leswaku Holobye Nzimande na yena a tshika ntirho. Va tlhele va ku loko vulavisisi swi dzigimeta ku fanele ku va na lava xupuriwaka. We call on the Minister of Higher Education to follow suit and to take it a step further and to do the honorable thing and resign. It must be noted that NSFAS is responsible for handling more than 46 billion rand in student grants. The hard-pressed students of South Africa deserve better. Van'wana va lava leswaku mafambiselo na matirhelo ya NSFAS ya cinciwa. It's a very good idea to give poor and working class youth the opportunity to study. But the whole setup in terms of administration and the disbursement of the funds was a problem from the very beginning because the organization was overwhelmed by the huge numbers. Mutshamaxitulu wa komiti tidonda ta le henhla Nompendulo Mkhatshwa wa le ku angula hi mhaka leyi. Nzimande u bakanye swihehlo loko bodi ya NSFAS yi vule leswaku ku tshika ka ntirho ka khosa a hi ku pfumela nandzu. Bandyangu wa nhwana wa malembe ya 18 Mujaji Thoka loyi masala ya ntsumbu wakwe nga kumeka emugangeni wa Mukimini eVutloko eLimpopo va kombela maphorisa leswaku va va pfuna ku kuma swirho swa n'wana wa vona leswi nga nyamalala. Ntsumbu wa Thoka u kumeke u borile hi musumbunuko. Ku kumeke ka ntsumbu wakwe swi siye vo tala va chuhile emugangeni wa ka vona. Maphorisa va karhi ku kona nsamo ehleketeleriwa un'we kambe a nge se rhwexiwa nandzu wo dlaya ximfumo. Ntsumbu wakwe lowu a nga helelanga wu kumeke eka yindlu leyi nga tshikiwa kusuhi na kaya rakwe. Swirho swakwe swo hlaya ku katsa na nhloko swi nyamalarile. E muka ke bone motjatji ka sa mmona until bile ke founa ke se ya mmone di phone di se a tseng. Ke tlobitsa ke ngwana wa ka Thoka ba re ke ka mo a tlompotsa gore yena bone se etwa se se motjatji ka koko. Modi mo a Thoka e ke ya kwa e tla ke confirm ke kra gore ke ngwana ka motjatji ke bone ka seeta le loto la left le jacket na ya pere mara ka madima be di phatse tsa etse ding ka mokana tsona ne di seo. Ntsumbu wakwe lowu nga sala wu tekiwile ku endla swikambelo. Vandyangu wakwe a va nge koti ku n'wi lahla tanihi leswi ku ya hi xinto swi yilaka ku lahla munhu swirho swakwe swi nga helelanga. Motjatji o ntshile ke sa nahana it's too much pain mo nna a se ntse re ke tloele bala bophelong bjaka. I wish ba bolai ba ngwana ka ba boye ba tepela mathaka ke ba bone and ba sacrifice one by one uri ngwana ka o ba tshinyeditseni motjatji e se ngwana. Swatetano ku khome muehleketeriwa un'we kambe a nga se rhwexiwa nandzu wo dlaya ximfumo. Rena as family ri nyaka o boloka motho wa village. Rena setso sa rena a re jewe bjalo ka phoofolo. Phoofolo kgaola PC engwe ya kwa engwe ya kwa jwanong rona re batho re tlwaetse gore ka setso re boloka motho wa feleletše. Ha re ka khumana diphatse tša ngwano ke gona re tla boledišang ka taba ya poloko. Ba rile ngwana o rile a tsamaya a ya sphaza shop, then the investigation bona ka sphaza shop, then ba khumana ile gore o na le dilo tše di illegal she le gore motho wa sphaza shop o a di rekisha di kwae, then ba khumana ibile a sena le dipampiri ke se maphodisa ba re boditše gore ba re mo tshwaretse sona. Commissioner wa maphorisa exifundzeninkulu xa Limpopo a endzele muganga wa Vutlokwa tolo. Kasi eNorthern Cape mindyangu ya vafana vambirhi lava nga hlaseriwa hi ku cheriwa hi acid va lava vululami. Un'wana wa vona wa ha ri exibedhlele. Vandyangu va twa ku vava n'wana wa vona u lwela vutomi exibedhlele endzhaku ko cheriwa hi acid. Mana wa n'wana u ri n'wana wakwe a nge he pfuka a vuyele eka vumunhu byakwe tanihileswi na ndleve ya yena yin'we yi nga ha koteki ku twa. Ke dula ke tlhakatlhaka ke bat ke beile modimo ko pele ke dula ke rapela ke disa hela like ke na ga ke strong but ke a leka go ba strong.
wa bona gore go yang because of ke nna ke yang every time ke chase ke tsena khale ke bona gore ngwana ko o yang eka ndyangu wun'wana wa lava nga hlaseriwa hi acid koko wa n'wana u ri a swi olovi ku amukela leswi nga humelela ntukulu wakwe voel my hart ook ik doe nog zeer zij komen me niet weer in de straat en roepen me dat ik weer mijn zoon niet meer roepen want die kinderen groeien dan allemaal samen hoe ik blij net bij die is. Ik ga naar daar met om zo met ze, dan met elkaar raken bij die oma. Dan kom ik terug op slaap. Swaritano, maphorisa eNorthern Cape, va ri va karhi ku lavisisa milandzu leyi ya ku ringeta ku dlaya. Incident occurred after an alleged altercation with a group of unknown men. The incident happened in the evening of 24th of December 2024 when the two men were on their way home. The males were transported to hospital for medical treatment and later released. The case has been filed but is still active, pending the identification and apprehension of the suspect. Mindyangu havumbirhi yi lava leswaku nawu wu teka vulawuri no va va ehleketeleriwa va khomiwa. Randi yi tiyelerile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo wa dolara 18 rand 56 cents, pondo 23 rand 71 cents, euro 20 rand 38 cents, kasi pula ya Botswana 1 rand 37 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku $2,060 hi awunsi, platinum $934 hi awunsi, nxavo wa oil mbisi $81.28 hi mphongolo. Ngwazi ya AFCON 1996 Mark Williams u tshemba leswaku Bafana va nga ha fikelela eka xiphemu xa ti-quarter finals eIvory Coast. Bafana va le ka group E na Tunisia, Mali na vaakelani Namibia. Xipano se xi fikile eIvory Coast nakona ntlangu wa vona wo sungula va tlanga na Mali hi Ravumbirhi hi awara ya 10 namadyambu. Bafana va kote ku fikelela ti-quarter final ta Africa Cup of Nations ro hetelela loko va tlanga mphikizano hi 2017 eEgypt, kambe lembe leri nga hundza va hluleke ku ya eka AFCON eCameroon. Khale ka mutlangi wa vona Mark Williams u tshemba leswaku va ta kota ku fikelela ti-quarter final nakambe. Williams u huse tigolo timbirhi eka ntlangu wo hetisela loko Bafana va hlula Tunisia ku va va teka xidlodlo xa AFCON hi 1996. They can go into the quarterfinals. For me is that the first round a lot of people doesn't give it to them. I think it's a must win. Mali is not an easy team. We've always been struggling with Mali. I believe they're just next to where the tournament is happening. They're like neighboring countries, but you know, it's nice sometimes because there will be a lot of pressure on them. On the Bafana players, there won't be, but they know that if they get the result there, they got the 3 points. That's like a 6-pointer, because then you take Namibia and you take that 3 points. That's another 3 points. That's 6. You only need 6 points to qualify. So if you got that 6 points, that would put us then rather to come first or second. Vaya eka mphikizano va nga ri na yena muhowisi wa vona Laili Foster loyi a tlangelaka Burnley eNgilandi. U kombele ku a nga tlangi eka mphikizano hikuva a nga ri eka xiyimo xa kahle xa miehleketo, kambe wa karhi ku tlanga eka xipano xakwe eka English Premier League. Williams una ku sola swinene. For me, is I've been watching the boy, you know, and I've seen what he is doing for his team. I think that he is a big miss. I think they could have do with some player like him, because, you know, sometimes you need plan A, plan B. When I say plan A is that you get players that's running onto the ball. Plan B is where you pick the ball to a target man. He is that target man that you can play it up to, and you get your midfielders to come onto him, and then from there go forward. So that would be, you know, we don't have a player like that. Xipano xi hlangane vhiki leri nga hundza hi Ravuntlhanu eStellenbosch, kambe Williams u ri nkarhi lowu va nga wona wa ku tilulamisela mphikizano lowukulu a wu enelanga. If you got technical stuff like that from the coach's point of view, just sharing that memory that they had with this players and say, you know what, at the same team, and just to, you know, flicker with their mind and say, at the same team with Cameroon, and this is what we did. Mudzaberi wa vona Hugo Broos u teke mphikizano wa AFCON hi xipano xa Cameroon hi vatlangela vantsongo,
no va va kala ntokoto hi 2017. Kasi ndlela yaleyo hi gimeta mahungu ya namuntlha na vhiki leri a hi hlanganeni vhiki leri taka ri perile.